Good day po. Ito na naman po ako. So, tuturuan ko kayo ngayon kung paano mag-repair ng sirang plastic panel sa pamamagitan ng welding. Kung makikita nyo po, sirang-sira na po ito. So, halos parang for disposal na. Pero sayang, repair po natin ito. So, ito po yung mga kailangan natin. Aluminum mosquito net, soldering iron, at panggupit. Una po natin gagawin is i-welding po natin yung panel. So para hindi po siya masyadong magalaw. So konti-konti lang po, iwasan po nating mapadiin yung pag-welding po natin. So unti-unti lang, basta kumapit na siya. Para kapag ilalatag na natin yung mosquito net niya o yung pampatibay, ay hindi na po siya gumagalaw. Yung gamit ko nga palang soldering iron dito is 30 watts lang. Pero mas okay kung mas mataas yung wattage ng soldering iron para mas madaling uminit yung plastic at saka yung ating screen, yung nilalagay natin pampatibay. So mas maganda kung mas mataas yung wattage para mas madali natin siyang nagagawa. Pagka stable na yung ano natin, yung ating mini-welding, so pwede na tayo mag-start ng lagyan natin siya ng pampatibay, yung aluminum na screen. So napili ko yung aluminum kasi mas madali siyang uminit. Gumupit lang po tayo ng konting-konti lang siguro. Basta magkakasya lang doon sa pinaka yung i-welding natin. Huwag naman masyadong malaki. So tama lang po. So yan, ikakabit na po natin. So one side lang po muna yung i-welding natin. Then after nung matapos na yung one side, isusunod na po natin yung other side. Then after po nun, i-full weld na po natin. So parang halos hindi na makikita yung screen niya.
ingatan nyo pala na mapadiin yung yung pagwe-weld natin kasi baka po lumagpas. So sayang yung welding natin kasi masisira natin yung panel. So dahan-dahan lang po. Medyo matagal lang po yung process pero worthy naman siya pag natapos.
Okay po, so halos finish na po tayo ano. So chinecheck ko lang po baka may nakalagpas pa. Pero ayos na po. Tapos na po tayo sa welding niya. Napakatibay po ng gawa natin. So daig pa niyan yung ginamitan ng adhesive. Itatry ko pong ugain no. Yan, winawasiwas ko pa. Wala pong nangyari. So ayos na ayos po. Maganda po pagkaka-welding natin. So ito na po itsura niya after repaint. So minasilya ko then pininturahan ko ng matte black. Kung nagustuhan niyo po itong video na ito, so sana po i-like niyo po, i-share niyo po at sana po wag niyo pong kalimutang subscribe at marami pa po akong ituturo sa inyo. Thank you po.